Braja Jana Rajana Jamuna Tira Manachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Recording in progress. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu-padaya Krishna-prasthaya Buddhale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschachadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gauravaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1, Chapter 15, verse 25 and 26. Jalaukasāṁ jale yadvan mahānto danty aṇīyasaḥ durbalān balino rājan mahānto balino mithaḥ evaṁ baliṣṭhair yadubhir mahadbhir itarān vibhuḥ yadūbhir anyonyaṁ bhū-bhārān sañjahāra.
jalaukasāṁ of the aquatics, jale, in the water, yadvat, as it is, mahāntaḥ, larger one, adanti, swallows, aṇīyasaḥ, smaller ones, durbalān, the weak, balinaḥ, stronger, rājan, O king, mahāntaḥ, the strongest, balinaḥ, less strong, mithaḥ, in a duel, evam, thus, baliṣṭhair, by the stronger, yadubhir, by the descendants of yadūn, mahadbhir, one who has greater strength, itarān, the common ones, vibhuḥ, Supreme Personality of Godhead, yadūn, all the yadus, yadubhir, by the yadus, anyonyaṁ, among one another, bhū-bhārān, burden of the world, sañjahāra, has unloaded in the past. Translation: O king, as in the ocean the bigger and stronger aquatics swallow up the smaller and weaker ones, so also the Supreme Personality of Godhead, to lighten the burden of the earth, has engaged the stronger yadu to kill the weaker and the bigger yadu to kill the smaller. Purport: in the material world, the struggle for existence and survival of the fittest are laws, because in the material world there is disparity between conditioned souls due to everyone's desire to lord it over the material resources. This very mentality of lording it over the material nature is the root cause of conditioned life. And to give facility to such imitation lords, the illusory energy of the Lord has created a disparity between conditioned living entities by creating the stronger and the weaker in every species of life. The mentality of lording it over the material nature and the creation has naturally created a disparity, and therefore the law of struggle for existence. In the spiritual world there is no such disparity, nor is there such a struggle for existence. In the spiritual world there is no struggle for existence, because everyone there exists eternally. There is no disparity, because everyone wants to render service to the Supreme Lord, and no one wants to imitate the Lord by becoming the beneficiary. The Lord, being the creator of everything, including the living beings, factually is the proprietor and enjoyer of everything that be. But in the material world, by the spell of Maya, or illusion, this eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead is forgotten. And so the living being is conditioned under the law of struggle for existence and survival of the fittest. So, here, the explanation of the yadus fighting among each other is explained in material terms. யதுக்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பூசலிடுவது பௌதிகமான விதத்தில் விளக்கப்படுகிறது. So, bigger fish eat smaller fish. பெரிய மீன்கள் சிறியவற்றை உண்கின்றன. And bigger animals eat smaller animals. பெரிய விலங்குகள் சிறியவற்றை உண்கின்றன. So in the same way, the stronger yadus killed off the weaker yadus. அதேபோல பலசாலி யதுக்கள் பலம் குறைந்த யதுக்களை கொன்றார்கள். Of course, there's a little difference, because all the yadus got extinguished, stronger or weaker. ஒரு சிறு வித்தியாசம் இருக்கத்தான் செய்கிறது. என்னவென்றால் அனைத்து யதுக்களும் பலசாலியோ பலம் குன்றியவரோ அனைவரும் இறந்தார்கள். So this is just to explain destruction itself in the material world.
இது ஜட உலகத்தின் அழிவை பற்றி நமக்கு விளக்குகிறது. Everything gets destroyed, and particularly the bodies of the living entities get destroyed. அனைத்தும் அழிந்து போகின்றன. குறிப்பாக உயிர்வாழியின் உடல் அழிகிறது. They may get destroyed by other living creatures. அவை மற்ற உயிர்வாழிகளால் அழியக்கூடும். Those creatures may be different species, same species. அவை வேறு வேறு ஜீவ ஜந்துக்களாக இருக்கலாம், அதே வகையான ஜீவனாகவும் இருக்கலாம். But even if the person is not destroyed by these other creatures of the world, nevertheless the body gets destroyed, it dies at the end. அவ்வாறு இதர ஜீவராசிகளால் கொல்லப்படாவிட்டாலும் இறுதியில் ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் இறக்கத்தான் போகிறது. It may be due to sickness or accident or old age. நோய், விபத்து, முதுமை, ஏதோ ஒரு விதத்தில் மரணம் உண்டாகும். So all the material bodies are ultimately defeated. அனைத்து ஜட உடல்களும் இவ்வாறு இறுதியில் தோற்கடிக்கப்படுகின்றன. And the living entity is always struggling against being defeated in this world. உயிர்வாழி இவ்வாறு தோற்றுப்போவதிலிருந்து விடுபட தொடர்ந்து போராடி கொண்டுதான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது. So this is what we call the struggle for existence. இதையே வாழ்க்கை போராட்டம் என்று அழைக்கிறோம். And it's also part of Darwin's theory of evolution. இதையே டார்வினும் கூட பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கையின் மூலமாக குறிப்பிடுகிறார். So the stronger animals survive and the weaker one disappear. பலசாலியான விலங்குகள் உயிர் வாழ்கின்றன, பலம் குன்றியவை இறந்து போகின்றன. So of course this is material. இது ஒரு பௌதிக விளக்கம்தான். But it's unavoidable in the material world. ஜட உலகத்தில் இது முழுவதுமாக தவிர்க்க முடியாதது. In fact, we have larger and larger scales of destruction. இன்னும் சொல்ல போனால் பெரிய பெரிய அளவுகளில் உண்டாகக்கூடிய அழிவை நாம் பார்க்கிறோம். So within the day of Brahma we have 14 floods. பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் 14 பிரளயங்கள், வெள்ளங்கள் உண்டாகின்றன. And then in the night of Brahma everything is gone, and next day Brahma creates everything again. This goes on for 100 years of Brahma. பிரம்மாவின் இரவில் அனைத்தும் அழிந்து போகின்றன. மீண்டும் அடுத்த தினம் தொடங்கும் பொழுது பிரம்மா அனைத்தையும் படைக்கிறார். இது அவர் ஆயுட்காலம் முழுவதும் நீடிக்கிறது. And all these destructions keep going on. At the end of Brahma's life everything is destroyed completely. இவை அனைத்தும் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றன. பிரம்மதேவரின் மரண காலத்தில் அனைத்தும் முழுமையாக அழிந்து போகின்றன. But even within the 14 parts of the day of Brahma, from flood to flood, then there is cycles of destruction again. So we have such a trait at Kali. பிரம்மாவின் ஒரு தினம் 14 மனுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு மனுவின் இறுதி காலத்திலும் ஒரு வெள்ளம் வந்தாலும் கூட இதற்கும் ஒவ்வொரு மனுவின் காலத்திற்கும் உள்ளாக கூட 4 யுகங்களாக சத்திய, திரேதா, துவாபர, கலி என்று பலவிதமான அழிவுகள் உண்டாகத்தான் செய்கின்றன. This is, we can say, particularly to trace the destruction of human civilization from Satya to Kali. சத்தியயுகத்திலிருந்து கலியுகம் வரைக்கும் எவ்வாறு மனித சமுதாயம் மறைகிறது, அழிகிறது என்பதை இது விளக்கும். And then within each of these yugas, then we have the living entities living and dying and living and dying. அந்த ஒவ்வொரு யுகங்களுக்குள்ளும் கூட உயிர்வாழிகள் தோன்றுகின்றன, மீண்டும் இறந்து போகின்றன. இதுவும் நடக்கிறது. So the whole material world with all the material bodies is, and not just material bodies, even the material elements are subject to repeated destructions. இவ்வாறு ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளின் இந்த ஜட உடல்கள் அனைத்தும் அது மட்டுமல்லாமல் பௌதிகமான மூலக்கூறுகளும் கூட அழிவை நோக்கி செல்கின்றன. So from a material point of view everything is destroyed, therefore the yadus also, not surprising, they were also destroyed. ஜட பார்வையில் அனைத்தும் அழிந்து போகின்றன. அதே விதத்தில் எதுக்களும் அழிந்து போவதில் ஆச்சரியம் இல்லை. However,
that's, as I said, a material explanation. Actually, the Yadus don't have material bodies. Krishna does not have a material body. ஆனாலும் இது ஒரு பௌதிகமான விளக்கம்தான். உண்மையில் யதுக்களுக்கு ஜட ரீதியான உடல் இல்லை, கிருஷ்ணருக்கும் அத்தகைய உடல் இல்லை. So the Yadus just seem to follow the pattern of everything in this material world. Everything gets destroyed, but actually, from the spiritual point of view, they are never destroyed. எனவே ஜடவுலக நடைமுறையே, அதாவது அனைத்தும் அழிந்து போகும் என்னும் விதத்தில் யாதவர்களும் அதை தொடர்வதாக நமக்கு தோன்றுகிறது. ஆனால் உண்மையில் யதுக்கள் அனைவரும் ஆன்மீகமானவர்கள், அவர்களுக்கு அழிவில்லை. So Srila Prabhupada describes here that in the spiritual world, the bodies are eternal. They're never destroyed. இதை பிரபுபாதர் இங்கு இவ்வாறு விளக்குகிறார். ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்தும் நித்தியமானவை, அந்த உடல்கள் ஒருபோதும் அழிவதில்லை. There is never a struggle for existence, since the bodies are eternal and they don't depend on material food and water, etc. அங்கு உடல்கள் நித்தியமானவை, அவர்கள் பௌதிகமான உணவையோ நீரையோ நம்பி இருக்கவில்லை. எனவே அவர்களுக்கு இந்த பௌதிகமான மரித்தல் என்பது இல்லை. Of course, the big difference between the material world and the spiritual world is that in the spiritual world, everyone is serving the Supreme Lord. ஜட உலகுக்கும் ஆன்மீக உலகுக்கும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வித்தியாசம், அங்கு அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானை சேவை செய்கிறார்கள். In the material world, everyone is struggling to support their material body. ஜட உலகத்தில் அனைவரும் தங்களுடைய பௌதிக உடலை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். So, therefore, in the spiritual world, with the spiritual body, there is no destruction. ஆன்மீக உலகத்தில் அனைவருடையதும் ஆன்மீக உடல்கள் என்னும் காரணத்தினால் அங்கு அழிவு என்பதே இல்லை. There's no competition, there's no fighting to survive. போட்டியும் இல்லை, வாழ்க்கைக்கான போராட்டங்களும் இல்லை. So therefore, when comparing the Yadus to the other creatures of this world is not actually correct. எனவே யதுக்களையும் இந்த உலகத்தின் இதர ஜீவராசிகளையும் ஒப்பிடுவது ஒரு விதத்தில் சரியல்ல. They are not like creatures of this material world. யதுக்கள் இந்த உலகத்தின் ஜீவராசிகளை போன்றவர்களே அல்ல. So usually we make comparisons of one thing to another based on similarity. பொதுவாக ஒன்றுக்கொன்று ஒத்திருக்கும் பொழுதுதான் நாம் அவற்றை ஒப்பிட்டு நோக்குகிறோம். Krishna's eyes are compared to lotuses because the lotus is beautiful, the eye is beautiful, the lotus is soothing, the eye of Krishna is soothing, etc. கிருஷ்ணனின் கண்களை தாமரை இதழ்களுக்கு ஒப்பிடுகிறோம். ஏனென்றால் தாமரையும் அழகாக இருக்கிறது, கிருஷ்ணனின் கண்கள் அழகானவை. தாமரை கண்களுக்கு குளிர்ச்சியை தருகிறது, அதே போல கிருஷ்ணரையும் பார்ப்பதற்கு குளிர்ச்சியை தருகிறார். எனவே இந்த ஒப்புமை பொருத்தமாகிறது. Of course, no comparison is perfect. எப்படி பார்த்தாலும் எந்த ஒப்புமையும் முழுமையாக பக்குவமானது அல்ல. If they were completely identical, then we couldn't make a comparison at all. The eye would be an eye and the lotus would be a lotus, that's all. முழுக்க முழுக்க வேறுபட்டவையாக இருக்கும் சமயத்தில் நாம் அவற்றை ஒப்பிடவே முடியாமல் போகும். So there's always some fault in a material comparison. எனவே பௌதிகமான ஒப்புமை நோக்கில் ஏதோ ஒரு குறை எப்பொழுதும் இருக்கத்தான் செய்யும். Lotus is very beautiful, but then it withers and dies. தாமரை அழகானதுதான், ஆனாலும் வாடி இறந்து போய் உதிர்ந்து போகிறது. Krishna's eyes and Krishna's lotus feet do not wither and die. கிருஷ்ணரின் கண்களோ அல்லது ஒரு தாமரை பாதங்களோ எப்பொழுதும் வாடி போவதோ விழுவதோ இல்லை. The lotus closes up at night, but Krishna's eyes don't close like that. தாமரை இரவில் மூடிக்கொள்ளும், ஆனால் கிருஷ்ணருடைய கண்கள் அவ்வாறு மூடுவதில்லை. So therefore the comparison is there. It's a device by which we can understand things. எனவே இந்த ஒப்புமை என்னும் கருவியை கொண்டு ஓரளவுக்கு விஷயங்களை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So we understand this, and therefore we see the similarity of things.
ignore the differences which are actually there. இவ்வாறு புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவற்றிற்கு பொதுவான அம்சங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், அவற்றுக்குள் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்களை நாம் பொருட்படுத்துவதில்லை. So, what is the similarity of the yadus to animals struggling for material existence? எதுக்களுக்கும் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளுக்கும் பொதுவானவை என்ன விஷயங்கள்? Similarity is that there was a conflict. They fought with each other. They destroyed each other. ஒன்று இவர்களுக்குள் போராட்டம் உண்டாயிற்று, அந்த போராட்டத்தால் அனைவரும் ஒருவரை ஒருவர் அழித்துக் கொண்டார்கள். So that in that aspect, yes, they were like the creatures struggling because they fought with each other. இந்த உலகத்தில் இதர ஜீவராசிகளைப் போல இது அமைந்தது, ஏனென்றால் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டையிட்டு மடிந்தார்கள். But of course, as Prabhupada says in the spiritual world, there is no conflict, there is no fighting at all. இதை நோக்கி பிரபுபாதர் கூறுகிறார், ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த போராட்டம் வாழ்க்கை போராட்டமே இல்லை, ஏனென்றால் ஒருவரும் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டையிடுவதில்லை. So the yadus seem to be fighting with each other and killing each other in the material world. Actually cannot be true. ஆனால் எதுக்கள் ஜடவுலகில் ஒருவரோடு ஒருவர் போராடி கொல்வதாக நாம் காண்கிறோம், எனவே இது நிஜமாக இருக்க முடியாது. So it is something similar to the material world, and it's an arrangement of the Supreme Lord. எனவே இது ஜடவுலகை ஒத்த ஒரு நிகழ்வாகும், இது பகவானுடைய ஏற்பாடு ஆகும். But it is not factual. ஆனால் இது நிஜமாக நடைபெறவில்லை. So from the material point of view, yes, there is similarity with the struggling creatures of the material world. ஜட கண்ணோட்டத்தில் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளை ஒத்து இந்த நிகழ்வு அமைகிறது. So just as this material world killed and died, so it appeared as if the yadus killed each other and died. எவ்வாறு ஜடவுலக ஜீவராசிகள் ஒருவரையொருவர் கொன்று தாங்களும் அழிந்து போகிறார்களோ, அந்த விதத்தில் இந்த யதுக்களும் ஒருவரையொருவர் கொன்று தாங்களும் மாண்டு போனார்கள். However, as explained here in the last line, the Lord had a purpose in arranging this. ஆனால் இந்த பொழிப்புரையில் இறுதி வரியில் இருப்பதைப் போல இவை அனைத்தையும் செய்வதற்கு பகவானுக்கு ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கிறது. So he says here, bhū-bhārān sañjahāra. The Lord removed a burden on the earth. இங்கு bhū-bhārān sañjahāra என்பது பகவான் பூமியின் பாரத்தை குறைப்பதற்காக இதை செய்கிறார் என்று பொருள்படும். Of course, Krishna and the yadus came to remove adharma and all the adharmic kings. உண்மையில் கிருஷ்ணரும் எதுக்குள்ளும் இந்த பூமியில் தோன்றியது அதர்மத்தையும் அதர்மமான அரசர்களையும் அழிப்பதற்காகவே. After that was finished, then the Lord decided to disappear. இந்த நோக்கங்கள் நிறைவேறிய பிறகு பகவான் மறைய தீர்மானித்தார். So he arranged for his disappearance, but then how are the yadus going to disappear? எனவே தன்னுடைய மறைவை தீர்மானித்தார். ஆனால் இதற்கு பிறகு எதுக்கள் எவ்வாறு மறைந்து போவார்கள்? So he made this arrangement. எனவே இந்த குறிப்பிட்ட ஏற்பாட்டை அவர் செய்தார். If the yadus remained on earth, then because they were yadus and related to Krishna, no one could defeat them. எதுக்கள் பூமியில் தொடர்ந்து இருப்பார்களானால் அவர்கள் கிருஷ்ணரோடு கொண்ட தொடர்பின் காரணமாக அவர்களை யாராலும் அழிக்க முடியாமல் போகும். But actually the Lord's mission was complete. ஆனால் பகவானுடைய நோக்கம் முழுமையாக நிறைவேறிவிட்டது. So there had to be a method by which the yadus themselves would disappear. எனவே ஏதோ ஒரு வகையில் எதுக்கள் தாங்களே மறைந்து போகும் விதமாக ஒரு ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும். Since no one can defeat the yadus, the only ones who could defeat them is themselves. So they fought among themselves.
எதுக்களை யாரும் தோற்கடிக்க முடியாது என்னும் காரணத்தினால் எதுக்கள் தங்களை தாங்களே தான் அழித்துக் கொள்ள வேண்டும். எனவே தான் அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் போரிட்டார்கள். So they were another burden on the earth, and they removed the burden by killing each other. எனவே அவர்களும் பூமிக்கு ஒரு பாரமாக இருந்தார்கள். அந்த பாரத்தை அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டையிட்டுக் கொள்வதன் மூலமாக நீக்கினார்கள். But this was only an arrangement of the Supreme Lord. ஆனால் இவை அனைத்தும் பகவானுடைய ஒரு ஏற்பாடே ஆகும். It is something arranged for the people of the material world. ஜட உலக மக்களுடைய பார்வைக்காக இது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. And when people see this pastime, materialistic people see this pastime, then they can conclude, like other dynasties, etc., the Yadus destroyed themselves. பௌதிகவாதிகள் இந்த நிகழ்வை பார்க்கும்பொழுது எவ்வாறு மற்ற ஜட உலக மக்கள் அழிந்து போவார்களோ அதே விதமாக இந்த யதுக்களும் ஒருவரோடு ஒருவர் போரிட்டு மடிந்து போனார்கள் என்று தீர்மானிப்பார்கள். But of course, one who knows the real Bhagavatam, conclusion of the Bhagavatam, he knows that the Yadus can never be destroyed. ஆனால் உண்மையான பாகவதத்தின் முடிவுகளை யாருக்கு தெரியுமோ அவர் யதுக்கள் ஒருபோதும் அழிவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வார்கள். Krishna continually promises you perform bhakti and you destroy material bondage, you go to the spiritual world, you live there eternally with an eternal body, and there's no birth and death. கிருஷ்ணர் மீண்டும் மீண்டும் கூறுகிறார், நீங்கள் பக்தி செய்வதன் மூலமாக உங்களுடைய நித்திய வாழ்வை நீங்கள் அடைவீர்கள். இந்த ஜட உலக உடலை நீத்த பிறகு நீங்கள் ஆன்மீக உலகத்துக்கு வருவீர்கள், அங்கு நித்தியமாக என்னோடு வாழ்வீர்கள் என்று உறுதியளிக்கிறார். So how can the Yadus die? They're eternal associates of the Lord. என்றால் பகவானுடைய நித்தியமான சகாக்களாகிய யதுக்கள் எவ்வாறு அழிவார்கள்? So it's a contradiction. எனவே இது ஒரு முரண்பாடு. So this is where it is necessary for the devotees to study with the commentaries of the acharyas. இத்தகைய சூழ்நிலையில் பக்தர்கள் ஆச்சாரியர்களுடைய விரிவுரையோடு சேர்த்து இத்தகைய நிகழ்வுகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். By studying with those commentaries, we can understand the real conclusion. ஆச்சாரியர்கள் உரையோடு சேர்த்து படிக்கும்பொழுது உண்மையான சரியான தீர்மானத்தை நாம் அடைய முடியும். But if we just look at the external events, we see there is a big contradiction. வெளிமுகமான செயல்பாடுகளை நாம் பார்ப்போமானால் அதில் முரண்பாடைத்தான் நாம் காண்போம். So the materialists will conclude that Yadus destroyed themselves. ஜடவாதிகள் யதுக்கள் தங்களையே அழித்துக் கொண்டார்கள் என்று தீர்மானிப்பார்கள். Krishna was killed. கிருஷ்ணர் கொல்லப்பட்டார். Therefore, Yadus and Krishna have material bodies. எனவே யதுக்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருப்பது ஜட சரீரமே ஆகும். Why should we worship them? ஏன் அவர்களை வழிபட வேண்டும்? The scripture says, worship Krishna, go to the spiritual world, become eternal. That must be false. சாஸ்திரம் கூறுகிறது, கிருஷ்ணரை வழிபடுங்கள், ஆன்மீக உலகத்தை செல்லுங்கள், அதன் மூலமாக நித்தியமாக வாழுங்கள் என்று. எனவே சாஸ்திரங்கள் பொய்யாக இருக்க வேண்டும். So the arrangement of this pastime has another reason. எனவே இந்த லீலைக்கான ஏற்பாட்டிற்கு மற்றொரு காரணம் உள்ளது. As I said previously, the Bhagavatam is called Mohini. ஏற்கனவே நான் கூறியதை போல பாகவதம் மோகினி என்று அழைக்கப்படும். It bewilders the materialists and the demons so that when they hear Bhagavatam, they get completely the wrong meaning. இது ஜடவாதிகளையும் அசுரர்களையும் குழப்புகிறது. எனவே அவர்கள் இதை படிக்கும் பொழுது முழுவதும் தவறான தீர்மானங்களுக்கு வருகிறார்கள். Whereas those who are devotees will get the correct meaning. ஆனால் பக்தர்களோ சரியான தீர்மானத்திற்கு வருவார்கள். So this pastime of the disappearance of Krishna and the Yadus is a pastime to bewilder the demons. எனவே யதுக்களும் கிருஷ்ணரும் மறைவதான இந்த குறிப்பிட்ட லீலையானது அசுரர்களையும் ஜடவாதிகளையும் குழப்புவதற்காக உண்டானதாகும். The devotees understand Krishna is eternal, devotees are eternal,
Yadus are eternal. பக்தர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் கிருஷ்ணர் அவருடைய பக்தர்கள் யதுக்கள் அனைவரும் நித்தியமானவர்கள் என்று. And therefore, this story of the Yadus killing each other and Krishna dying must be false. எனவே யதுக்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொல்வது, கிருஷ்ணர் மரித்து போவது, இவை அனைத்தும் பொய்யாக இருக்க வேண்டும். And of course, if we look in Bhagavatam itself, we'll see evidence that this is not the truth. பாகவதத்திற்குள்ளேயே இது நிஜம் அல்ல, இது பொய்யாகும் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் நாம் காண கிடைக்கிறது. All of this completely contradicts the very purpose of the Bhagavatam. இவை இங்கு கூறப்பட்ட விஷயங்கள் உண்மையில் பாகவதத்தின் நோக்கத்தையே முழுமையாக முரண்படுகின்றன. Purpose of the Bhagavatam: everybody should worship Krishna and get Krishna prema and go to the spiritual world. பாகவதத்தின் நோக்கம் அனைவரும் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும், கிருஷ்ணர் பிரேமையை அடைய வேண்டும், ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்று சேர வேண்டும் என்பதாகும். But if we take this pastime as factual, then there's no point in going to the spiritual world because everybody kills each other and everybody dies. ஆனால் இந்த லீலை நிஜமானது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்வோமானால் ஆன்மீக உலகத்துக்கு போவதில் அர்த்தமே இல்லை. ஏனென்றால் ஆன்மீக உலகத்தைச் சேர்ந்த யதுக்கள் ஒருவரை ஒருவர் அடித்துக்கொண்டு மாண்டு போகிறார்கள். So the materialist reads the story, then he'll say, this is true, all this other stuff in the Bhagavatam is false. பௌதிகவாதிகள் இந்த லீலையை படித்து இது நிஜமானது என்ற தீர்மானத்துக்கு வருவார்களானால் பாகவதத்தில் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்தும் பொய்யானவையாகும், உண்மையற்றவை. So the materialist cannot actually see the whole purpose of the Bhagavatam. He'll just take certain pastimes or certain statements and isolate those and come to a materialistic conclusion. எனவே ஜனவாதிகளால் பாகவதத்தின் மொத்தமான நோக்கங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்கள் இங்கும் அங்குமாக சில லீலைகளை படித்து அதன் மூலமாக தவறான புரிதல்களை கொண்டு பாகவதத்தின் உண்மையான தீர்மானங்களை அவர்கள் இழந்து போகிறார்கள். The devotee will take these particular pastimes that look like contradictory, and then with the help of the acharyas and the text itself, he will find a good solution. ஒரு பக்தரோ இத்தகைய லீலைகளை காணும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகளை கண்டுபிடித்து ஆச்சாரியர்களின் உரைகளை படிப்பதன் மூலமாக இந்த முரண்பாடுகளை சரி செய்து கொள்கிறார்கள், சரியான முடிவுக்கு வருகிறார்கள். So the individual in studying Bhagavatam cannot be blind. He has to read very intelligently. ஒரு தனிநபர் பாகவதத்தை படிக்கும் பொழுது குருட்டுத்தனமாக படிக்கக்கூடாது. அவர் புத்திசாலித்தனமாக புத்தியை பயன்படுத்தி அவற்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And he has to resolve all of the contradictory statements or pastimes. லீலைகள், அதாவது முரண்பாடு தோன்றக்கூடிய அந்த லீலைகள் அனைத்தும் அவருக்கு மனத்தில் முழுமையான தெளிவு உண்டாக வேண்டும். So the devotee does that using his intelligence and using the intelligence of the acharyas. பக்தர் தன்னுடைய புத்தி மற்றும் ஆச்சாரியர்களுடைய புத்தி இவற்றை இரண்டையும் பயன்படுத்தி இந்த சரியான தீர்மானங்களை பெறுகிறார். So that is why Srila Prabhupada and previous acharyas always emphasize that we have to hear the scriptures through authorized devotees. இதனால்தான் பிரபுபாதரும் பூர்வ ஆச்சாரியர்களும் கூறுகிறார்கள், இந்த சாஸ்திரங்களை பூர்வ ஆச்சாரியர்களுடைய துணையை கொண்டுதான் நாம் பக்தர்கள் படிக்க வேண்டும் என்று. And then we get proper conclusions. அப்பொழுது சரியான தீர்மானங்களை நாம் பெறுவோம். And it's with those conclusions that we can practice our bhakti properly. இந்த தீர்மானங்களின் அடிப்படையில் நாம் பக்தியை சரியான விதத்தில் பயிற்சி செய்யவும் முடியும். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, in Dwaraka we can understand that Krishna disappeared through the arrow. It is like looking material, and Yadus also disappeared, Krishna's arrangement. In Vrindavan, how they disappeared, it is always there. We are not able to see that because of prakada aprakada. துவாரகையில் கிருஷ்ணர் மரித்து போனதற்கான பௌதிகமான காரணங்கள் தரப்படுகின்றன. ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரோ பிரஜவாசிகளோ மறைந்து போனதற்கு காரணங்கள் தரப்படவில்லையே. இது அப்பிரகட என்ற விதத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா?
It's explained in Padma-purana that Krishna went back to Vrindavan after killing Dantavakra. பத்ம புராணம் கூறுகிறது தந்தவக்ரனை கொன்ற பிறகு கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்திற்கு சென்றார். After continuing pastimes for some time there, then he brought a chariot and he put all the Brajavasis on the chariot and they all went up to Vaikuntha. சில காலம் லீலைகளை புரிந்த பிறகு ஒரு ஆகாயத்திலிருந்து விமானத்தை அவர் கொண்டு வந்தார். அந்த விமானத்தில் பிரஜவாசிகள் அனைவரும் ஏறிக்கொண்டார்கள். அனைவரும் ஆன்மீக உலகத்துக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள். So that is one explanation of how they disappeared. இது அவர்கள் மறைவுக்கான ஒரு விளக்கமாகும். Hare Krishna Maharaj. Regarding the killing of the hunter to Krishna is with the arrow and Krishna gets killed. But what Krishna had been attacked is with the Virat body. Is it the right? Virat body. Krishna has the Virat body, but other incarnation doesn't have the Virat body. Is the right understanding, Maharaj? வேடன் அம்பால் கிருஷ்ணர் இறந்து போனதை விளக்கமாக கூற வேண்டும். So it's explained that Krishna left a body that was the Virat Rupa or the universal form. கிருஷ்ணர் விட்டு சென்றது விராட் அல்லது விஸ்வரூப வடிவம் என்று கூறலாம். That means that what looked like Krishna's body was material elements, but it wasn't Krishna. அதாவது எது கிருஷ்ணருடைய வடிவமாக தோன்றியதோ அது ஒரு பௌதிகமான சரீரம்தான். அது பௌதிக மூலக்கூறுகளால் ஆனது. அது கிருஷ்ணருடைய உண்மையான வடிவம் அல்ல. So Krishna leaves the material body, which they can burn or whatever they want to do. At the same time, Krishna remains in a spiritual body, which they cannot see. கிருஷ்ணருடைய பௌதிக சரீரத்தை அவர்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் எரிக்கலாம், வேறு விதத்தில் அதை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். ஆனால் கிருஷ்ணரோ தன்னுடைய ஆன்மீக வடிவத்தோடு ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார். Now, any avatar of the Lord, in one sense, they're all one with the Lord, so they have all powers. பகவானுடைய அனைத்து அவதாரங்களும் பகவானோடு ஒன்றாவார்கள். எனவே அனைத்து சக்திகளும் அவர்களுக்குள் உள்ளன. So we see that Vamanadeva expanded himself. He became like the Virat Rupa also, and he covered the whole universe, etc., with all the planetary systems, etc. வாமனர் தன்னை விரிவங்கம் செய்து கொள்ளும் பொழுது ஒரு பெரிய விராட் ரூபத்தை போல அனைத்து உலகங்களையும் அவர் அளந்தார். அனைத்து ஜீவராசிகளும் அவருக்குள் அமைந்திருந்தன. So it is possible that other forms of the Lord also can display a Virat Rupa. இதே போல பகவானுடைய அனைத்து வடிவங்களும் கூட விராட் ரூபத்தை வெளிப்படுத்த முடியும் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Ultimately, all of the avatars and the Supreme Lord, they are, let's say, source of everything in the material world. இறுதியில் இந்த அவதாரங்களும் சரி, கிருஷ்ணரும் சரி, ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்திற்கும் தோற்றுவாயாக அவர்களை விளங்குகிறார்கள். Hare Krishna Maharaj. In this particular verse, the yadus are considered as a burden for the earth, but generally the devotees are never a burden. They are the source of removing the burden of the earth. Why is mentioned like they are the burden for the earth? பக்தர்கள் பூமியின் பாரத்தை குறைப்பவர்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். ஆனால் இங்கு யதுக்கள் ஏன் பூமியின் பாரமாக கூறப்படுகிறார்கள்? So after the Yadus and Krishna, they had defeated all of the demons, then Krishna would disappear. If the Yadus remained, then no one could defeat them. யதுக்களும் கிருஷ்ணரும் அசுரர்களை அழித்த பிறகு கிருஷ்ணர் திரும்பி செல்கிறார். அப்பொழுது யதுக்கள் மீதம் இருப்பார்களானால் அவர்களை யாராலும் தோற்க முடியாமல் போகும். So of course, because they are devotees, they would always remain pure, etc. But from a material point of view, of course, if they hold on to power eternally in the material world, that looks like it could be very corrupting and very like a burden on the earth itself. அவர்கள் பக்தர்கள் என்னும் காரணத்தினால் நித்தியமாக தூய்மையாகத்தான் இருப்பார்கள். ஆனாலும் கூட பௌதிகமான சக்திகள், பௌதிகமான அரசாட்சி போன்ற விஷயங்களை அவர் தொடர்ந்து ஏற்றுக்கொண்டு நடத்துவார்களானால் அது ஒரு வகையில் பூமியின் நிலைப்பாட்டுக்கு முரண்பட்டதாக, அதன் மூலமாக சில விஷயங்கள் களங்கமடைந்து போகக்கூடும்.
The yadus would become proud that no one could conquer them. எதுக்கள் எங்களை யாரும் தோற்கடிக்க முடியாது என்று கர்வம் அடையலாம். So, thus in that sense it was a burden on the earth. இந்த வகையில் அது ஒரு பூமியின் பாரமாகிறது. But of course we know from the spiritual point of view the yadus would never have such a contamination. ஆனால் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது நாம் புரிந்து கொள்வோம் அத்தகைய களங்கம் அவர்களுக்கு ஒருபொழுதும் நேரிடாது. So the devotee is never a burden. எனவே பக்தர்கள் ஒருபொழுதும் பாரமாவதில்லை. So from the material point of view they could become a burden. பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் மட்டுமே அவர்கள் ஒரு பாரமாக ஆக முடியும். Online question. Hare Krishna Maharaj, your humble servant Raseshwar Gopal Das. There were around 85 devotees in different online platforms. First question is from Manohar. Prabhu, voice not clear. Hare Krishna. Now it is audible, Prabhu? Not coming clear. Hare Voice Krishna. not clear. Not able to audible. Kalanidhi Prabhu, can you please help? Yes. What is the process of appointing a new Brahma after existing Brahma's life ends? இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம் முடிந்த பிறகு அடுத்த பிரம்மா எவ்வாறு நியமிக்கப்படுவார்? Brahma, like devatas in the material world, are qualified for their posts by being devotees. ஜடவுலக தேவதைகள் எவ்வாறு பக்தர்கள் எனும் தகுதியின் அடிப்படையில் நியமிக்கப்படுவார்களோ அதே விதத்தில் தான் பிரம்மாவும் நியமிக்கப்படுகிறார். They help preserve the material world and they preserve dharma. அவர்கள் ஜடவுலகத்தை காப்பாற்றி நிர்வகிக்கிறார்கள், தர்மத்தை பாதுகாக்கிறார்கள். Of course, Brahma is beyond or higher than the devatas, so his qualification as a devotee is much greater. பிரம்மா தேவதைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், எனவே அவர் பக்தர் என்னும் தகுதியை அதிகமாக பெற்றவர். Still, they are jivas. Brahma is a jiva and he has a material body. இருப்பினும் அவர்கள் ஜீவர்களே, பிரம்மாவுக்கும் ஒரு ஜீவனுக்குண்டான ஒரு பௌதிகமான சரீரம் இருக்கிறது. But he's given some special powers by which he can carry out creation and supervise creation. ஆனாலும் அவருக்கு விசேஷமான சக்திகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. அதன் அடிப்படையில் அவர் சிருஷ்டியை செய்கிறார், சிருஷ்டியை தொடர்கிறார். If there is no qualified person, then the Supreme Lord himself may take the post of Brahma. தகுதியான ஜீவன் இல்லாத பட்சத்தில் பிரம்மாவின் பதவியை கிருஷ்ணரே நிர்வகிக்கிறார். Whether struggle for existence is there for one who engages in loving devotional service for Sri Krishna in this material world. ஜடவுலகில் கிருஷ்ணருடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவருக்கும் வாழ்க்கை போராட்டம் என்பது உண்டா? Well, because we have a material body, we have to support the material body. நமக்கு ஜட உடல் இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த ஜட உடலை நாம் பாதுகாக்கத்தான் வேண்டும். However, many people in the material world, they go into excess beyond supporting the material body. ஆனாலும் ஜட உலகில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் உடலை பாதுகாப்பதை தவிர இன்னும் அதிகமான விஷயங்களில் தங்களுடைய நேரங்களை வீணடிக்கிறார்கள். So they want to get extra enjoyment. அவர்கள் அதிகமான புலனுணர்ச்சிக்கு ஆசைப்படுகிறார்கள். So the devotee has to maintain his body in order to perform devotional service. பக்தர் பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு தேவையாக தன்னுடைய உடலை பராமரிக்க வேண்டும். But he should not strive to get more material enjoyment with that material body. ஆனால் இந்த ஜட உடலை கொண்டு அதிகமான ஜட புலனுணர்ச்சியை பெறுவதற்கு அவர் முயலக்கூடாது. So in the 64 angas of bhakti, among the first 10 angas, there is one rule.
எனவே பக்தியின் 64 அங்கங்களுக்குள் முதல் 10 அங்கங்களில் ஒரு முக்கியமான சட்டம் இருக்கிறது. So it states that the devotee maintains his body in order to perform bhakti. That means he doesn't strive for more enjoyment with that material body. அதாவது பக்தர் தன் உடலை கொண்டு பக்தி செய்வதற்கு முயல வேண்டும். அதை தவிர வேறு எந்த பயனுக்காகவும் இந்த உடலை அவர் பயன்படுத்த முயலக்கூடாது. Thank you, Maharaj. There are no more questions. Hare Krishna.